Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saatnya kita belajar lagi yuk. Saat ini kita bahas preference. Preference adalah suatu bentuk pernyataan yang menyatakan perasaan lebih suka daripada yang lain. Lebih suka sesuatu daripada yang lain. That's preference. Ada apa saja, kata apa saja yang kita gunakan untuk preference? Prefer. Kita lihat polanya, prefer, subject plus prefer plus to infinitive. The example, contohnya, I prefer to stay at home now. Prefer to. Saya lebih suka tinggal di rumah sekarang. Berikutnya subject plus prefer, nouns to nouns yang satu dibandingkan yang lain. Contohnya, I prefer orange to strawberry. Berikutnya, subject plus prefer plus gerund to gerund. Kita tahu gerund adalah kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda. Bentuknya verb 1 tambah ing. Contoh, I prefer playing football to swimming. Next, would rather. Contoh pola kalimatnya, subject would rather plus kata kerja bentuk 1 tanpa to, without to, verb 1. Kedua, subject would rather plus infinitive then infinitives. Berikutnya, subject would rather infinitive plus noun then infinitive noun. Yang keempat, subject would rather plus someone plus bentuk 2. Kita lihat contohnya. I would rather study now. Saya lebih suka belajar sekarang. Contoh kedua, she would rather stay home than go shopping. We'd rather play card than play ball. Play kata kerja. I'd rather you went now. When adalah bentuk kedua dari go. That's the examples. Berikutnya adalah would prefer. Would prefer, polanya subject plus would prefer, to plus infinitive, rather than infinitive. Yang kedua, subject would prefer to plus infinitive plus noun, rather than infinitive plus noun. Perbandingan kata benda yang dibandingkan di situ. Contoh kalimatnya, the examples, they would prefer to sing rather than dance. To sing, verb 1 sing. You'd prefer to play ball rather than take a sleep. To play, to infinitive, kata kerja bentuk yang ke-1. Berikutnya, kata like. Untuk kata like, subject tambah like ditambah noun atau gerund. Yang kedua, subject like gerund better than gerund. Subject like noun better than noun. Contohnya, I like singing a song. She likes singing a song better than playing a guitar. They like coffee better than tea. Mereka lebih suka kopi daripada teh. Next, had better. Subject plus had better plus infinitive. Atau subject plus had better not infinitive. Contohnya, you had better study hard. Kamu sebaiknya belajar dengan keras. You had better not work on Sunday. Sebaiknya kamu tidak bekerja di hari Minggu. Kadang kita juga menggunakan it's time. It's time to infinitive. It's time plus subject plus bentuk pas. Contoh, it's time to get up.
each time you went away. Instead of plus gerund. Instead of kita gunakan sebagai pengganti dari to, then, better than, dan rather than. Contohnya, I prefer staying home instead of going out. They would rather eat their lunch instead of works. I would prefer to invite them instead of him. He likes me instead of him. Jadi itu instead of mengganti kata yang sebelumnya tadi to untuk perbandingan then, better than, dan rather than. Perbedaan arti kita cenderung menggunakan prefer untuk membicarakan tentang kesukaan. Tidak suka dan apa yang kita inginkan. The difference. He prefers reading magazine. Dia lebih suka membaca majalah. I prefer going to the beach than going to a swimming pool. Saya lebih suka pergi ke pantai daripada ke kolam renang. Sedangkan untuk penggunaan would prefer dan would rather digunakan lebih spesifik. Contohnya, I prefer living in a town. Diikuti gerund ya, menggunakan akhiran ing. I would prefer to see him personally. Saya lebih baik menemui dia secara pribadi. I would rather go home now. Saya lebih baik pulang sekarang. I would rather go. Go verb 1. Berikutnya the exercises, contoh-contoh soal yang akan kita jumpai kalau kita mengerjakan tes. Bobby, bla bla bla, go to England then America. Bobby lebih suka pergi ke Inggris daripada Amerika. Jawabannya yang mana? Would prefer, more like, would rather, atau prefer? Jawaban yang paling tepat sesuai rumus yang kita bahas tadi adalah C, would rather. Bobby would rather go to England than America. Soal berikut, the next. They prefer cycling, bla bla bla, riding motorcycle. Prefer, kita ingat di contoh tadi, pasangannya adalah menggunakan to. Jawaban to yang A yang paling benar. They prefer cycling to riding. Berikut. Nadine, bla bla bla, mango or pineapples. Berarti di sini menyatakan, menanyakan mana yang lebih disukai mangga ataukah nanas. Anggi menjawab, I like pineapple. Fill in the blank with correct question. The correct question is pertanyaan yang cocok. Which fruit do you like? Buah yang mana yang kamu suka? Kalau which one? Tidak ada kata tanyanya, bentuk kalimat tanya yang lengkap. Yang paling tepat yang A ya, sesuai menurut aturan grammar. Yang D tidak masuk akal, which one Angel likes, which like juga tidak masuk akal, tidak sesuai pola. Berarti which fruit do you like? Buah mana yang kamu suka? Berikutnya, next. Mother likes cooking, bla bla bla, watching television. Kita ingat tadi, kalau likes, perbandingan dari sesuatu yang dibandingkan diantaranya, kita menggunakan apa pasangannya untuk like? Then, rather than, better than, to, dan then. Kita ingat di pola tadi, better than adalah jawaban yang benar. The best answer is better than. I like cooking better than watching television. This is a short dialogue, example dialogue between a waiter and a woman here.
What would you like to order, madam? I'd like to have a salad, please. Would you prefer vegetable salad or fruit salad? I prefer vegetable salad to fruit salad, please. Certainly. What would you like to drink? Iced tea, perhaps? I'd rather have lemon tea without ice at this time of the day. Wait a minute, we'll serve vegetable salad and lemon tea without ice for you. Okay, thanks. Okay, that's all for this time for this topic. Thank you for watching. Jangan berhenti belajar. Semoga penjelasan ini membantu kalian dalam belajar. I'll see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.